Phumile ngethela. What's the office? What's the office? No. Oh, okay. No, mina bengise office. Hambe njani beNazareth? Presentation in Nazareth. Usendani? Morning, afternoon. Not right. It's now ready, Excellency. You can start. It is unsettling yet apparent to all people across the globe that we are still a distance away from seeing the back of the COVID-19 pandemic. What started as a virus confined to one country has spread across the globe, nearing 200 million confirmed cases today. It has been 16 months since the Kingdom of Eswatini recorded the first case and began the difficult path of limiting economic and social activities to contain the spread of this deadly virus. Over this period, we have gone through two difficult waves of COVID-19, which have shaken our economy and stretched our health system. We are now at a height of a third wave, which, with cases and fatalities projected to continue to increase over the next few weeks. In the past 7 days, we lost 46 Yemaswati to this virus, with 3,250 new infections recorded across the country. No one is immune from getting this virus, and certainly no better intervention will stop the spread more than full compliance to the COVID-19 regulations and health protocols. Understandably, many people are fatigued of hearing the same message over and over again, and yet the virus still lurks from all shadows without showing any signs of retreat. Yes,
Let us continue without fail adhering to all public health measures by washing hands with soap and running water, or use an alcohol-based hand sanitizer when soap and water is not available. Correctly wearing of face masks to cover both the mouth and the nose, social distancing, and avoiding huge crowds and gatherings. In the meantime, government will speed up the COVID-19 vaccination exercise as we periodically receive more vaccines. We are grateful to all our friends and partners who have thrown their weight behind the kingdom in the fight against this virus. Just last week, we received 302,400 Johnson & Johnson vaccines from the United States. The government of the United States of America through COVAX facility. These vaccines will cover nearly 30% of the target population. That is the population of those aged 18 and above by mid-September, and will take us a long way towards covering all eligible citizens and residents of the kingdom. By the end of this month, we expect to have received about 60 doses of AstraZeneca vaccines, with deliveries to be made in weekly batches. The end of September will see the delivery of 100,000 doses of the Pfizer vaccine. While vaccination is voluntary, it is important for all eligible Yemaswati to get vaccinated to ensure that as a country we reach herd immunity as soon as practically possible. The COVID-19 vaccination exercise is open to all people resident in Eswatini, 18 years and above. A vaccine is not a cure, nor does it prevent infection or transmission of the virus, but it provides protection from severe illness and reduces chances of death from the disease. Government continues to monitor the situation on the ground, cognizant of the responsibility to always protect the lives and livelihoods of Yemaswati. A decision has been made to move the country to an adjusted level 3 of our COVID-19 intervention. This entails the following: education. We are challenged to prioritize the education of our children, who have greatly suffered since March 2020. Those schools have eventually opened early this year. They only gained 60 days of face-to-face teaching and learning time, as they had to be closed again on 29 June 2021. Even during these open days, learners were not able to attend on all days of the week due to the rotational and blended schedules designed to ensure students adhere to COVID-19 health protocols such as social distancing. Government fully recognizes the importance of prioritizing education even during emergencies, as our educational institutions remain a critical sector towards socio-economic development. Government also understands that schools are not only a place for academic learning, but also for social and mental cohesion, social interaction, and social support. For preschool children, school readiness is critical and has a potentially lasting effect. School closure has not only disrupted children's learning and development, but also access to schools' meals, psychological support, and speedy referral to basic health and social services. I am therefore pleased to announce that government has taken a conscious decision to open schools under the adjusted level 3 on 9 August 2021. This opening is preceded by a rollout of
a vaccination exercise for all teachers and education workers from today to the end of the week. A total of 42 centers have been identified for vaccination exercise, and teachers are encouraged to visit their nearest site. Similarly, a national vaccination exercise for all residents 40 years and above has resumed today and will run concurrently with the vaccination of teachers. The Ministry of Health will update the public regularly on the vaccination schedules. Business. Shops will open from 7 a.m. to 6 p.m., while food outlets such as restaurants, petrol stations, including petrol stations, to close at 7 p.m. with effect from midnight today. Let me remind the public that large gatherings are not permitted, and only a maximum of 20 people indoors and 50 outdoors can attend community meetings. Night vigils, kufugama, and memorial services remain strictly prohibited. It has been a long road of many twists and turns as government attempts to save more lives and allow our economy to function expediently in the midst of a volatile enemy. We cannot lose hope, nor should we take off our eyes from the ultimate responsibility of protecting and promoting the lives of Yemaswati. Asiqhubeke sinakekelane futhi sibe umgcini walomunye khona sitophepha sisonke. Siyabonga. Thank you, Excellency. Honourable Timothy, summary is Eswatini. Summary, Excellency. You don't know if they want that. Yeah. Maybe nobody seems to want it. We do, Your Excellency. Kuyatsabukisa. Oh, siyanivusela nebekunene. Kuyatsabukisa kubona ukuthi sisesekhashane nokusinqoba lesifo se-COVID. Lesifo saqala kungathi into lencane nje edolobheni lelincane eveni lelisithe lesilatiko sonke. Kepha kunamhlanje sekunetigisi letingetulu kwama-20 lesithi thole kungenwa kulomkhuhlane. Livela kangwane-ke sekuphele tinyanga leti-16 sho singasinyanga netinyanga letine lapho kwaqala khona laba kwaba khona umuntu wekucala kulelive ukuthi apotwe ukuthi unalesifo. Sesihambeke tiwombe ngetiwombe talesifo solo saqala nje saze sefika nalapho sesize sifike lapho kukhona siwombe sesithathu. Kulamalanga lasikhombisa nje noma kumbe kulelidlulile kushone bantfu labangema-46 yababulawa ngolo mkhuhlane, bese kuthi labatinkulungwane letintsatfu nema-25 kutholakele ukuthi vele banalo leli gciwane, labanye babo bayagula, labanye babo bahamba nalo. Kuteke lophephile kuleli gciwane njengoba sathi nje siyathi ukuthi bani labanenge sebangene ngemande emadolweni ngendzaba yokuthi kufanele ukuthi njalo ukuthi kuvalele lesifo. Kepha ke kuyakhuthateka ukuthi asibeketele bekunene, asiqhubeke singehluleki kuqhubeka nemihambo lekuthathwa betempilo njengokugeza tandla ngemani lagijimako nekusanitizer usebenzisa insipho nangabe ikhona.
Kepha-ke noma kunjalo uhulumende utawuchubeka neluhlelo lokujova kwekuvikela lesifo se-COVID-19. Sithandza kubonga bonke lesisebenzisana nabo tinini tenkosi tasisita kakhulu kule kugwema lesi sifo. Itolo lokho sithole imijovo letinkulungwane letingemashumi lamathathu 300,000 ye-Johnson & Johnson lesiyiphiwe nguhulumende welive lema-America. Le mijovo le itawuthatha cishe ingcenye lengemashumi lamathathu 30% walabantu lesigomelele ukuthi batawujova. Kusho ukuthi labo labanelishumi nesiphohlongo kuyetulu. Siyabona-ke ukuthi la sitabe sesihambe libanga lelidzi impela ekulekeleleni kulwa nalesifo. Kunaleminye-ke imijovo leseyibhekekile ukuthi itholakale ye-AstraZeneca lengemashumi lasithupha letinkulungwane letingemashumi lasithupha. Siphinde sibheke futhi kusikhona leminye letawutholakala yaka-Pfizer letinkulungwane lengu-100,000. Yebo kona siyathi ukuthi lokujova akusiko lokuphocelelekile, kepha siyakhuthaza ukuthi wonke umuntu athi kube khona lakakwendayo ukuthi ajove, ngoba ukujova kuphela lokutawenda ukuthi kunciphise lesi sifo, noma-ke kuthi lokho kugula lokutakuphatha kungaze kukulalise phasi noma kukubulale. Kutemfundo, esikhatsini lesinengi imfundo bantwana bathikabetekile ngekuvala kwetikolo ngaso lesi sifo. Noma-ke asheshe tavulwa nje akuhambanga isikhathi lesinganani kwaphindze kwabonakala ukuthi vele sekufuneka lokufundza kungabi kakhulu lokuthi bantwana baye esikolweni. Isikhatsini lesinye bebafundza ngokujinjana ukuthi namhla kuyalaba namhla kuyalaba. Akusiko-ke kufundza lo ngathi kuyamakha kahle umntwana lokho, kepha kuchibela nje ngesizathu leside. Siyathi-ke ukuthi imfundo imcoka kakhulu, ikakhulu kulaba vele labasesebancane basayongena esikolweni, ngoba ngilapho impilo yomuntu yakheka khona. Sithanda kumemetela-ke ukuthi lelive kusukela nyalo nje selitangwena kuloku lesibita ngokuthi level 3 adjusted level 3 yale kokele yekuvikela lesi sifo. Ngithanda ukuthi ngiphakamise-ke nokumemetela ukuthi tikolo kusukela mhla ka-9 kule nyanga lesikuyo titawuvulwa vele. Kepha-ke lokuvulwa kwaletikolo kutahanjelwa embili ukuthi kujove bothishela nabo bonke nje labasebentalana netemfundo kuleli viki lesikulo nje kusukela namhla kuze kuyophela leli viki. Kutaba-ke khona tindzawo lapho abothishela batawujovela khona etindzaweni letihlukahlukene. Kuphindze futhi kuneluhlelo lokujova bonke labaneminyaka lengemashumi lamane 40 years baphindze kuyetulu. Litiko letemphilo litawuba setha tindzawo lapha kutawujovela khona nemalanga atawumenyetelwa ukuthi kutawujova nini. Nako lokho kutawucala futhi kusukela namhlanje njengoba sikhuluma. Temabhizinisi, uhulumende umemetela ukuthi titolo titawuvulwa kusukela nga-7 ekuseni kuze kuyoba ngu-6 ntambama. Bese kuthi-ke labo labathengisa kudla njengema-restaurant nema-petrol nalapho kuthengiswa khona bo-petrol, khona-ke kutawuvulwa kuze kushaye insimbi yesikhombisa 7 entsambama kusukela kusasa nje lokusako. Siyakhumbutela-ke ukuthi vele imikhambathi yokuhlangana soloko ayikavunyelwa. Nangabe nje kumsebenzi lo wendelwa ngekhathi lokubitwa ngokuthi indoors, basho abantu labangamashumi lamabili kuphela bavunyelwe. Bese kuthi nangabe kuwumhlangano lo wendelwa ngaphandle
kutawuba abantu labangamashumi lasihlanu nje kuphela. Imilinzelo solo ayikavunyelwa nekufukama vele solo lokho akukavunyelwa kulesikhathi lesikuso. Kuvele ke kube indlela lenze impela lena yekulwa nalesifo, kepha ke kusenginyalo kude lokhombisa ukuthi kungaba kahle ukuthi sale sicala ukuthi sale siyekelela nje asichubekeni vele sivikele sicinise ukuthi sitophela kulesifo. Siyabonga. Thank you, Your Excellency. We will share the statement with the press. I think it's clear. Ngethemba usikodwa imibuzo lesinayo. Usekhanya umbuto omncane Channel S. Buda khanya umbuto omncane. I-curfew solo in-8 kusho ukuthi kubukeke nje ngilama filling station nema takeaway places la tawuvala nga7 bese kusithi itolo ema supermarkets nana tawuvala nga6 yona so sikubonakala ukuthi leli hour litawuchubeka libe livumele ukuthi umuntu asinakaceza vela agijima ayofika lapha aya khona. Lokho ema-filling station kwentelwa lokho ukuthi vele abantu labaningi isikhathi lebaba naso sekwetha ngilesikhathi nabashayise emsebenzini ngalo 6 bese-ke bayakhona bayetha nekuthenga mhlawumbe ama-takeaway ukuthi umuntu ahambe ayofika ekhaya, but i-curfew remains at 8. Thank you. Those observer. Yes. Lendlela yaqala lokuthi kube khona qala le timetable ukuthi laba betha laba betha. And then the second one ma vaccine ukuthi since namuhla bekuqala delay about ku-vaccinate abothishela, we saw i-delay ikakhulu ngabane nje kuphutile kufika yethi bethi beqala nga-7 cishaye 10 solo bangafiki sicela kuba nje minister ukuthi what caused the delay going forward kwenzekani. And then the second one still ku-minister health ukuthi bonesi since sesicale bothishela can we safely say yonke ema-healthcare workers sa-vaccinated even. And then yekugcina ithi since emana sibe i-oxygen sesinayo ikhona le enough nekuthi but lama-deaths nginekubhiliva lokuthi some bantu abadala ba-vaccinated of which lama-severe symptoms e-COVID ngakungcono this time around. What causes the number of deaths besides comorbidities labanawo Thank you, Excellency. Tikola titawubuyela tisebenze ngendlela lebetisebenta ngayo before kuvalwe. That is batawushintshana abayibonke at the same time. Thank you, Excellency. Thank you, Excellency. Imibuzo yanonduduzo ngiqale ngale ye-vaccine ukuthi lamuhla kubonakele i-delay. Ngicabanga ukuthi ngema-teething problems lawo lendekile because kusuke kwaba naye big ambition ukuthi sinfethe indzawo letiningi kanye kwasekhanza silabanye baba nema-problems thide kuyofika lapho funa bafike khona bato-vaccinate. Besolo silandzela ke basibikela si-check-a tindzawo letiningi sekucalile ku-vaccinate kuyachubeka ku-vaccinate kwabothishela. Siyethemba ukuthi kusasa kutaba much more smoother than namuhla. Kube nema-teething problems asicolise kuloko.
Umbuzo wakho wesibili ubuta ukuthi njengoba sekuvaccinate sive sonke healthcare workers asavaccinate onke yini. Akhona-ke angithi njengoba His Excellency bekasho ukuthi ku-vaccinate is voluntary. Kukhona healthcare workers la beyanga-vaccinate but every time kufika i-vaccine siyabaniketa i-first opportunity yokuthi ba-vaccinate. So kukhona vele labe bati incomele kusukela ekuqaleni sibona batawu-vaccinate nga-Johnson & Johnson. Kude lofoselekile but banayo opportunity always healthcare workers ukuthi a-vaccinate atotivikela wona tokhona kusevasive. Indzaba ye-oxygen, oxygen yenele. Efforts lamanengi netimali letinengi tifakiwe lapha ekutheni kwakhiwe oxygen even. Sinemishini yokugenerator losowusebenta elu-commissions nalomunye losotawuhamba uphele masinyane elubombo referral. Namuhla sidiscussa nangu wasenhlangano latawucala wakhiwe nawo kodwa emavuso nakhona ku-hall 2 lapho sifuna kuvula khona i-high care sesicedzile kwakha lama kitsini igama lesiswati lokubuka lokoconnector kutawulandva i-liquid oxygen le-mobile itofakwa khona kusho sesitawuba na-high care nakhona. So i-oxygen nje generally this time round ibe yinengi ngalokwanele. Ngicabanga ukuthi ngiko lokusitile ukuthi sibone lizinga lekufa lingafanani naka wave 2. Wave 2 silimete kakhulu. Siyethemba ukuthi nasingena ku-August sitawuchubeka sibone le bantu bavikeleke kakhulu. Bobuta-ke ukuthi labantu labafakwa ngema-comorbidities odvana yini. Besibuka naba bayitolo nje labesilo 11 lesimreport eyitolo. Labang-8 balabo sikhanzekwe ukuthi bane high blood pressure ne-diabetes combined. And nearly all of them kude umkhathini wabo bekajovile. Bese kuthi laba lababili bebane high blood pressure yodvana. Lo imunye ugule nje isikhathi lesitse kakhulu bekunale tinye tinkinga lekanato. Sikhanze ukuthi kuloku babuka la besibuka khona sisitawuphinze sitibuyelele letinombolo sicheckisise nema details nema records alabantu. Sikhanze ukuthi about 93% webantu labasishile bebasengakajovi. And ku critical lokho ukuthi sibiyele sikubuke kodwa-ke ngiyacela ukuthi siphinze sichubeke sihle siyibuka le nto ngoba sifuna sibiyele kuma records sibuke ukuthi umuntu bekanjani kufike phi ngoba kunema detailed records lentiwako letibhedlela ngalokuthi njengoba sive sasho ukuthi nasicala nga-AstraZeneca ukuthi sitakwenta alongside i-implementation study. Noma lapha sesenda Johnson & Johnson siyachubeka sibuke ukuthi umuntu ureacta njani kuleyo vaccine lekatayitfola kule nyanga letako sabe si-introduce lenye vaccine nakhona kubalekile ukuthi sibuke ukuthi bantu benda njani. Kwamanje sibone abantu labaningi labasishiyile ngilabo labangakajovi. Sisabuka ukuthi nabo kwente kanjani ngoba sizama kuvikela wonke umuntu. I-aim yethu la is to save lives noma ngabe ujovile noma awukajovi. Kodwa siyasikhuthaza sive ukuthi asijove ngoba kuyasita ekutheni uvikeleke kakhulu. Ngiyabonga ngathi noma ngiphendule ngalokweneleyo. Thank you. Sesiyagoqoda esinekho ujabe kule assignment. Peak yale third wave noma kumbe engcenye sesengcile ngasisebenzisa letinombolo kakhulu kanti nathi sibone evikini beliphelile dalama infections. Ukube bengiphendula of the third wave le singakwadi ukuthi in the last 2 days sivuka ngathi ama-infections ayehla but then bo Sundays benda njalo tinombolo tiba lower. So sisabuka lokho ukuthi kudene lenye lesinye spike lesitakwendeka bese sengcalo lokunye but khona semkhatsini vele la kulikhuni khona kakhulu kule third wave. Nalokuthi ke le ndlela lesibuka ngayo le third wave sicabanga sayicala yehla itawehla faster squad lokho for sure but sengakade ukuthi angikhona ukuthi la ngithi kuwe ngesiciniseko sesifike ku peak
kodwa nabe singefike sesisedude kakhulu. Lesikwatiko ke ngemehluko emkhatsini we-infection nekufa ukuthi lama infections ahamba kakhulu. Kusho sisibona i-peak ye-infection kucala bese kufa kuyalandzela kuyenyuka kakhulu i-peak yakhona itamuva ngemalanga. So kunengi lesikubukile njengoba sibonile nje si ngaJuly sishiye abantu labang-104 versus abantu labang-8 ngaJune. Sibheke ukuthi siyakholwa sinethemba lelikhulu ukuthi maybe sesifikile ku-peak, but sibhekile ukuthi tenyukanyuke leto tinombolo ngaphambi kokuthi sitehle. Kubuhlungu kusho njalo kodwa kubalekile ukuthi sive sichubeke sitivikele ngoba unless sitivikela thina ayikho lenye indlela. Nalomjovo utasisita, but lokubalekile kwenta lokubeka kusho ndvunankhulu ukuthi sifake ama-mask properly, sigeze tandla, sigcine distance, singayi la kunema-crowds khona lapho singahle sithelelane khona umkhuhlane. Thatha ukugcina umbuzo kube mfisha kakhulu sonto. ukukhombisa ukuthi vele babothishela. Umbuto wami wekucala. Wesibili, Honourable Minister of Education. Minister, ngabe siprepared kangakanani kuvulwa kwetikolo? Ngalelinye ilanga ngala elibonje minister wake wathorisha waphanza ukuthi lesinye isikolo bekuvalwe ngelihlahla. Ngabe litiko litawukhona yini ukuthi lihambele letikolo kuyawuhlola ukuthi tilungele yini ukuvulwa? Thank you. Thank you, Excellency. Ngoba vele besivele kusentshetwa kuvalwa nje end of March bekuvele kusentshetwa makuvulwa nje immediately kuvulwa silitiko sitawuphuma nema-officials siyowuhlola lala lapho khona sikhanza ukuthi kunetinkinga bakhona bo-REO sikhona sonke sibambisane naleso sikolo to make sure ukuthi konke kubuyela kuba kahle. Otherwise generally tikolo ti-ready and bothishela bangitshela ukuthi they are ready to receive bantwana etikolweni. Ngiyacabanga ukuthi indzaba ye-identification ngicabanga ukuthi the standard ID lefuneka kuya kube i-ID card yakho. Kusho ukuthi lo longayiphasi kungenteka ngoba siteletsa lokunye lokutawufakazela i-ID yakho lesifuna ukukuvikela la ekuvaccinating sikhanze ukuthi njoba nathi ukuthi besijova nga-AstraZeneca labanye abantu basamele i-second dose. So labanye babo sebazama ukungena ngala ka-Johnson & Johnson kani akukho advisable lokwahlanganisa lalamabili ama-vaccines. So laba labajove nga-AstraZeneca siyabacela ukuthi basibeketelele. Sicabanga ukuthi by next week sizabe sesibaniketa i-second dose sichubeke sende ama-first doses. So ngicabanga ukuthi le issue ye-identification yendela kwenta sure ukuthi umuntu bam-eliminate lapha ngoba nase ufika utibita ngalelinye ligama kanti awukayiphathi i-ID abakhoni ukubona kahle la lokubitako nale ID yakho abakhona ukuyibona kahle ku-system. Baye bese bacela ukuthi sinikete lokunye lokusifakazelo kokuthi nembala nguwe. Kodwa ngalokuthi bengiyacala kuyiva lenzaba ngitawuchubeka ngihambe ngiyobuta kulala basivaccinatelako ukuthi kwendekene. Thank you, Minister. Thank you, Your Excellency.